tonight. President William Ruto responds to Azimio leader Raila Odinga regarding the latter's plans to hold demonstrations. Schedule ya maandamano ndio tuwapatie askari ya kuwachunga wasiharibu mali ya watu. Raila insisting that he will go ahead with the plan. Also tonight, stakeholders worried by increased cases of gender-based violence in the country as it joins the rest of the world in marking the annual 16 Days of Activism campaign that began on November 25th. Katika kesi hizo ama malalamishi hayo mengi yaliyoletwa hapa ni kuhusu kesi za dhulma ya kijinsia ama kwa lugha ya ung'eng'e wanasema sexual, gender and based violence ambazo zimekithiri sana katika eneo hili la Kinango ikifuatiwa na mizozo ya kuhusu masala ya ardhi. We highlight the plight of young people born HIV positive. Vile nilifika class 6, mamangu alingana shinda akichukua dawa anaweka kwa kijiko alafu anaigonga gonge na kwa kama unga alafu ananipea. Sasa mimi As we also tell you what experts are doing to help them lead normal lives. Catherine Simalo is on the sign language docket, and I'm yours truly, Stanley Erugita. Very good evening to you and welcome to the broadcast. Now to a top story this evening. Azimio la Umoja One Kenya leader Raila Odinga insists that he will hold public consultations on Wednesday in protest against the removal of the 4 IEBC commissioners at Kamukunji grounds in Nairobi. The meeting had been postponed from last week due to the national examinations that were ongoing. As Mike Kagongo reports, President William Ruto said all measures will be put in place to ensure security of Kenyans and their property is restored in case the protests turn into violence. The war between President William Ruto's government and the opposition continued Sunday as Azimio leader Raila Odinga declared that he will go ahead and hold the planned demonstrations on Wednesday. Odinga was to hold the demos last week but only postponed them over national examinations that were ongoing. Odinga says it is time to oppose what he terms as President William Ruto's dictatorial leadership. Tunaenda Kamkunji. Mtakuja Kamkunji. But in a quick rejoinder, the head of state assured Kenyans of their security if the planned Azimio protest take place, warning the opposition leader against any extraordinary activities. Wangekuwa wanafanya kazi ya upinzani ni wale tunawajua, sio watu wageni kwetu, si ni wale tu wa maandamano wa kawaida. So mimi nimemwambia Professor Kindiki aulize hawa watu schedule ya maandamano ndio tuwapatie askari ya kuwachunga wasiharibu mali ya watu. Kama wanataka kufanya every day ama every week ama every month na kwa miaka ngapi, watu waambie wanataka kufanya hiyo maandamano. 4 IEBC commissioners led by Vice Chair Juliana Cherera opposed Ruto's presidential win. Odinga claimed that the 4 stood for the truth, taking into account the oath of the office they took while being sworn in last year. Sasa yeye ameenda pale analemea wale commissioners 4. Wale commissioners 4 walisema ati wakubaliana na Chebukati. Chebukati alitoka alfajiri saa 12 akaenda nyumbani kwake. Amekaa mpaka saa 9. Kauri namna hii anasema yeye ako na matokeo. Wale wakauliza hii matokeo umepata wapi? Anasema ofisa wangu amepiga hesabu. Hii hesabu umetoa wapi? Amekataa. Cherera should not be punished for having a divergent opinion. Constitution yetu article 10 inasema a right to freedom of expression. Therefore, it should be exercised without interference from public authorities. Odinga has accused Ruto of not being truthful by reportedly selling to them the same fertilizer his government is getting free of charge as donation from other nations. Alafu anasema ati analeta bei ya mbolea chini.
Mbolea amepewa bure, anauza shilingi 3,500 kwa gunia. Je, Yesu ni bandia hiyo? Sio ni bandia hiyo? Raila at the same time accused Ruto of firing some principal secretaries allegedly to create room for his own people. The PS, he said, are civil servants, and regardless of the administration that forms government, they should not be sent home. Political secretaries are civil servants ambao takikani serikali kibadilika ati wanafuta kazi. Wamefuta principal secretaries wote karibu wote kazi. Alafu wanaajiri na wanaleta ubaguzi. Sasa katika hiyo kazi ya civil servant, permanent principal secretaries, ametoa watu wote, ameleta watu wengine, na mingi yote ameleta tu kabila yake. Mike Kagwongo, TV 47, Nairobi. And still on some political affairs, President William Ruto has vowed to serve the Mount Kenya region equally, development-wise and in leadership positions. This is after leaders from the Mount Kenya East region accused the previous regime for allegedly dividing the Mount Kenya region. William Wege with more. President William Ruto has given a guarantee to residents of Mount Kenya East that they will get equal opportunities as Mount Kenya West region without any discrimination. Ruto, speaking at a Thanksgiving service at the University of Embu, told the residents that the area has already benefited from the latest appointments of top leaders in the Kenya Kwanza government. Tusiharibu tena muda wetu kwa mashindano madogo madogo ya kisiasa, kwa mambo ambayo ni ya ubinafsi ya viongozi. Tujue ya kwamba katika uchaguzi huu tulienda pamoja, wananchi na viongozi. Viongozi wamepata vyeo. Sasa ni lazima tuwatafutie wananchi pia, kwa sababu wao tulikuwa na wao katika uchaguzi. President Ruto also reiterated that in the development plans the area has been listed to benefit greatly, especially in the construction of dams which were to be constructed by the Jubilee government and which will boost agricultural activities in the region. Irrigation itatusaidia kuzalisha chakula. Kwa hivyo dam ya Dhochi hapa, dam ya Kamomo, dam ya Rupingazi, dam ya Dhambana na zile zingine zote ambazo iko katika mipango ya serikali. Earlier, a section of leaders from the area led by Embu Governor Cecily Mbarire asked President Ruto not to divide the Mount Kenya region into the West and East in leadership positions and development. Kenya inainuliwa, viti zote zinaenda wapi? West. And we made complaint about it. And I remember the deputy president saying, "Apana, this time round, hatutaleta Mount Kenya kati yetu West na East." And I thank you because we've seen you have actually walked the talk. You promised us, Your Excellency, and it's happening. The leaders thanked President Ruto for the leadership positions the Eastern region has already benefited from. Na tukakuita jina, tukakuita Marete. Marete ni kumaanisha kuleta. Na ninataka kushukuru Mungu kwa sababu today ni Thanksgiving Day. Kwa sababu huyu Marete ambaye tulimpatia jina 2011 ameleta mengi. Umetuchukulia minister kule Meru, Minister for Agriculture Linturi, ukakuja Tharaka Nithi ukachukua very powerful minister naitwa Kindiki, hapa Embu ukatupatia Attorney General mwenyewe wa Kenya. Thank you very much. The Mount Kenya region is made up of 9 counties, with the counties of Nyeri, Nyandarua, Laikipia, Murang'a, Kiambu and Kirinyaga making up Mount Kenya West, as Embu, Tharaka Nithi and Meru being grouped as Mount Kenya East. Mwige William, TV 47. Meanwhile, religious leaders in Trans Nzoia County have joined hands with the local security personnel to enhance community policing as the festive season kicks off. Our reporter Boniface Baraza has the details.
In a meeting that brought together religious leaders with men and women in uniform at Kitale Police Station County Headquarters to forge a partnership on how to enhance community policing, majority of Kenyans have been blamed for being hesitant in providing information to the police. Polisi ni walinda usalama wetu. Kwa hivyo ukiona chochote inafanyika huko kwa mtaa na unaona si kitu kizuri, approach to polisi. Ndio tuweze kusaidiana na wao kulinda usalama. With members of the public being blamed to be hesitant in providing information to security apparatus, they have been challenged to embrace the police officers in order to realize community policing. Polisi ni marafiki zetu, ni watu kama sisi, wengine wameolewa na raia wameolewa na polisi. Kwa hivyo we are in a community. Mambo ya wizi katika huu msimu wa Christmas, ningependa kuambia wananchi wenzetu ya kwamba hakuna mtu anapata mali kwa kuiba. Members of the public have been urged to be on forefront in providing information that will help curb insecurity cases that have always been on the rise during festive season. At the same time, the police officers who are battling depression have been challenged to share their frustration with their close circle in order to avert cases of suicides among the police officers. I'm very concerned anytime nasikia polisi amejiua, ameua mtu, na ninajua hiyo ni kwa sababu ya depression. Unajua mara nyingi either mambo ya mahusiano ama mambo ya kukosa mapato ni madogo, na sasa jamii hawezi weza kuweka jamii yake vizuri, na wengi wanaona wajitoe uhai. Ninataka kuambia ya kwamba that is not a solution. The event saw police officers being awarded for their service in the community. Bonfas Barasa, TV47, Trans Nzoia County. And the Kenya National Commission on Human Rights, KNCHR, has decried the rising cases of gender-based violence in the country as the world commemorates 16 days of activism. The chairperson of the commission, Roslyn Odede, said that the government is committed to working together with civil rights organizations to end cases of defilement and teenage pregnancies, which have become rampant in Kwale County. Chichi Josephine with that story. The Commission decried the rising cases of gender-based violence, defilement, and early teenage pregnancies that have become rampant in some parts of the country. Speaking during the official opening of the Social Justice Center in Kinangop, during an event held to mark the International Day of People with Disabilities, Human Rights Agenda Executive Director Yusuf Lule said this center will go a long way in addressing human rights cases. Tumepata Kinango kweli iko na shida mingi. Ya kwanza kabisa hamuna hata koti hapa Kinango. Hiyo inamaanisha ya kwamba kufikia haki kwa access justice ni ngumu sana upande hii. The coast-based organization Human Rights Agenda has so far managed to resolve over 18 cases related to GBV, land disputes and killings of the elderly in Kinangop sub-county. Katika kesi hizo ama malalamishi hayo mengi yaliyoletwa hapa ni kuhusu kesi za dhulma ya kijinsia ama kwa lugha ya ungenge wanasema sexual, gender and based violence ambazo zimekithiri sana katika eneo hili la Kinango, ikifuatiwa na mizozo ya kuhusu masala ya ardhi. The center, which is funded by the Embassy of the Kingdom of Netherlands through UNDP Amkeni Kenya, is also expected to ensure that persons with disabilities who are victims of GBV have access to justice due to lack of a law court in the area. Kupitia hii ofisi, watu wenye uwezo maalum watapata majibu ya matamanio yao. Kwa sababu tulikuwa tukienda kule polisi, watu kama sisi tulikuwa si rahisi kutambulikana. Wewe, nimemwambia ni huyu, ni kweli Chichi Josephine, TV47. Now to some education matters. Primary schools heads have affirmed that they are ready to host junior secondary learners beginning January next year. According to the Kenya Primary School Head Teacher Association, domiciling junior secondary schools in primary schools will save the government the agony of failing to realize the 100% transition from primary to secondary schools. Andrew Clemy reports. It is a windfall for primary school teachers following the government's decision to have junior secondary schools domiciled in the existing primary schools.
The primary school heads now say that they are ready to host junior secondary learners beginning January next year. We have the capacity to take care of our children from grade 7 to grade 9 in primary schools. Sometimes I get surprised when people talk about capacity, because when it comes to the teachers, they have upgraded themselves by furthering education. Right now, we might be having more than 60% of our teachers in primary as graduates. Then, in terms of infrastructure, the children who are to transit to grade 7, they already have the rooms which have been vacated by those who are going to standard 8. Kenya Primary School Head Teachers Association Chairperson Johnson Nzioka, speaking Sunday, said domiciling junior secondary in primary schools will save the government the agony of failing to realize the 100% transition from primary to secondary schools. So we are leaving the secondary first to actualize the issue of ensuring 100% transition for all the standard 8 graduates to make sure they have a space in Form 1. About 1.2 million grade 6 students sat for their inaugural Kenya Primary School Education Assessment KPSEA and are expected to join junior secondary schools in January next year. This as President William Ruto is Tuesday expected to launch the 18th KPSEA Annual General Conference themed Managing Transition of Competency-Based Curriculum for Effective Nurturing of Each Learner's Potential. Andrin Kilemi, TV47, Nairobi. And from that, First Lady Mama Rachel Ruto has urged Kenyans to register for the Hustlers Fund that was launched last week to assist them in their businesses. She noted that the public scrutiny in criticizing the loan limits, but she encouraged Kenyans to register as the money considered small will improve their businesses greatly. She also encouraged Kenyans to be updated on what the government is doing in terms of development in the country in order for them to assist the government where necessary. Mambo ya Hustler Fund inaweza kuonekana kama pengine shilingi 500 haiwezi kukusaidia. Lakini leo uko na 500, kesho utakuwa na 1000, siku hiyo itakuwa na 2000, utajipata kama uko na 50,000 na hiyo pesa itasaidia biashara zako. Amen. Na Wakristo mimi nataka tu kusema kwamba tuendelee kufanya biashara ili pia tuweze kusaidia kazi ya Mungu. Hii mambo yote ambayo serikali inafanya, sisi Wakristo tusibaki nyuma. Nchi hii imebarikiwa. Na wakati walichaguliwa nimewaambia watu wa Kenya tusahau mambo ya kabila, kusema kabila hii, kabila hii, sisi ni wa Kenya. Hata nikienda wapi naambianga watu mimi ni Mkenya, mimi si Mkamba. Mimi ni Mkenya. Hii mambo hii, kabila hii, roho ya hiyo tunaikataa katika jina la Yesu. Moving on, the African Inland Church in Kapsabet Town and the county held a prayer service with all the security personnel in the area as a way of promoting peace between them and the residents of Nandi County. Speaking during the prayer service, Bishop Samson Tiliapu said that the prayers, which will be held annually, aim at motivating the police officers whom he said are met by a myriad of challenges in their day-to-day lives while executing their duties. Nandi County Senator Samson Tirargei attended the prayer service as he pledged to table a motion in the Senate that will look into improving the welfare of the National Police Force, while he urged the police officers to maintain diligence while serving the public. Tumerudi sasa na tumeona ya kwamba ni ibada ambaye tunakuja kutia moyo wale wa discipline forces. Tumekuja pia kusema ya kwamba kwa sababu tunafanya kazi pamoja, ni vizuri kushauriana kama sisi kama stakeholders. Tumeamua kuja hapa kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwa kazi zetu na pia kuleta uhusiano wa karibu na mtagusano kati ya sisi na wananchi.
ule unyanyapaa na uoga ambao ulikuwa kati yetu uweze kuondoka na tuweze kushirikiana kwa mambo ya amani, kwa sababu mambo ya usalama ni ushirikiano ya mwananchi na ushirikiano na watu wa vyombo vya usalama, na mshikadau mkubwa zaidi wa usalama ni mwananchi mwenyewe. Ndio maana tumekuja tukae na wao tuombe pamoja. Nimeona serikali yetu imeweka task force pale, na hii serikali ilisema ya kwamba wataangalia mambo yenu ya mshahara. Sisi kama bunge tunangojea hiyo maneno yenu. Wakishaamua sisi tuko tayari kupitisha kwa budget, ndio muweze kuwa na salary inayoheshimika na inayostahili anybody who serves in the discipline service. So we will support you. The government is committed in reviewing your salaries, and when it comes to parliament, I can assure you we will give you the necessary support. And a group of women professionals from Machakos County have raised an alarm over the effects of the ongoing drought, which has resulted in water shortages, low vegetation conditions, degradation of pasture for livestock, and absence of crop growth. Speaking in Mavoko, the professionals say the drought has become a big threat to food security and has contributed to an upsurge in early pregnancies. They vote to champion a campaign aimed at sensitizing the community and also join hands with other private and government organizations to change the situation. They also called on leaders from Machakos County to join hands and help the most vulnerable residents. A lot of kids have been molested. We got a lot of sodomy and a lot of early pregnancies which are happening in our communities. So even as a group of professionals, that's one thing we want to deal with, so that in the end our community can stand. Because already outlining solutions that we think are most appropriate for our region. And of course, we cannot do this alone. We will be linking up with the communities, working very closely with them, and in the leadership in these areas, looking at what works best in terms of agriculture and sustainable agriculture in our communities. And this want to appeal to the government and other stakeholders to assist this group in achieving its objectives by supporting us, even in the county governments, in the national government, so that we can be supported to be able to achieve our obligations without interference. Nyanza residents have been urged to join the government in ensuring that various initiatives aimed at improving Kenyans' lives are successfully implemented. While speaking during a food distribution program in Siaya Town, Information CS Eliud Owalo promised the residents that the government will establish fish processing plants along the Lake Victoria beaches to boost food production in the area. With us and remembering back home. Farmers in Alego Usonga constituency Sunday received a relief food that was distributed by government officials in a way to caution them from hunger. According to the Cabinet Secretary for Information, Communication and the Digital Economy, Eliud Owalo, the government will next year supply farmers with quality seeds and subsidized fertilizer to enable them boost production. Mining, we will pursue a policy and legislative framework that is enabling to ensure that those whose farms are the farms where gold is extracted from get resources, revenue to a level commensurate with the required levels. We don't want a situation where foreign international firms here come here, they extract gold, they give very little to the common mwananchi, and then they repatriate all the profits. While speaking in Awelo grounds in Siaya Town, Owalo noted that among the projects to be initiated is the exploitation of Yala Swamp to turn into a food basket. When it comes to the area of fishing, the government will establish fish processing plants along the beaches in places like Usenge, Nyamonye, Luanda Kutieno, and several other places, so that the fish exploited from the lake is processed here and exported, so that we have got adequate resources emanating from fishing to a level commensurate with the potential that we have in this region. Owalo also said that the Kenya Kwanza government is focused on improving the economy and will not engage in political rhetoric. His Excellency the President has already proclaimed himself to the effect that the time for politics is now over. It is now time to offer services to the common mwananchi in line with the fundamental challenges that is facing the common mwananchi. And in that vein,
the Kenya Kwanza government will serve all Kenyans indiscriminately, irrespective of the voting patterns that we witnessed during the last general elections. The CS was accompanied by, among others, Suba South MP Karoli Omondi, Siaya Chief of Staff Cyrus Oguna, Siaya County Commissioner Jim Njoka, and former Kisumu Governor Jack Ranguma. All right, let's take a look at what is happening in the counties. And an association of Kenya households in the country has started a 16-day campaign to fight for the welfare of over 6 million workers in the country, even as calls for food donations to drought-affected areas in the country continue. Collins Lusoti, the roundup of these stories. Yaya Mwema, an association of Kenya househelps, has embarked on 16 days of activism against gender-based violence. Led by the association chair David Ojiambo, the association is calling on the government to ensure the welfare of the househelps is taken care of, as well as having their salaries improved. Dhulumiwa kijinsia. Sasa tuko na 16 days of activism against gender-based violence. Hao watu pia wanasimama sababu kuna mambo mengi mabaya yanatendeka kati yao. Mishahara imekuwa kidogo sana. Mishahara ni kidogo. Ministry of Labor inasema mshahara wa chini inafaa ikuwe shilingi 8,580. Lakini ukiangalia kutoka saa hii, kutoka hapo nyuma, watu wanapata hata wengine 3,000, 4,000, ili hali maisha yamekuwa magumu sana hapa Kenya. Speaking to the press earlier today, the workers want the government to deal decisively with perpetrators of sexual harassment, saying cases are on the rise. Kama mfanyakazi, naweza kuwa pale kwa sink, kuna hawa wanaume nyang'ao kwa hizi manyumba. Yaani yeye akiona mwanamke anamezea tu mate kila wakati. Ukiosha pale kwa sink vyombo, unastukia kamekuja amekushika kwa kifua, anakupapasa ama anakushika, mwingine hata anataka kukubusu, ambayo hiyo kitu huwa hatupendezwi nayo kabisa. In Nyandarua County, leaders in the region distributed food to the drought-affected regions in the area, including Oljorok. Reduced rainfall in the area has seen many areas affected by drought. Residents are also calling on the Kenya Wildlife Service and County Government of Nyandarua to assist in keeping wild animals at bay, saying they are causing destruction on their farms. Na vile tunajua kumekuwa na ukosefu wa mvua, kwa hivyo hakuna chakula inatoka kwa mashamba zetu. Saa hii ndio wananchi wamepanda chakula, tumewapatia fertilizer, ndio wamepanda, kwa hivyo mashamba yetu hayana chakula hata kidogo. Elsewhere, 300 families in Merile area, Marsabit County, have benefited from a food donation program. The county is among the most affected areas in the country, with 350,000 people in dire need of food. Residents want the government to assist with programs that will enable them to self-sustain. Watu wengi wanaumia njaa hapa. Kwanza ukiangalia watu wenye miaka elderly people wameadhirika sana, na wamama wenye wananyonyesha na wale wenye ni wajawazito wameadhirika sana na hii kiangazi. Sio tu community kuongoja msaada na hawajui watapata msaada lini, ama serikali hana mpango yote ya kujipanga vile watalisha jamii yao. Ikiwa ni miradi ambayo itafanywa ama mambo ya irrigation ifanywe, itafute namna ya kusaidia wafanye namna ya kusaidia mambo ya waweze kutengeneza kuuza chakula, ukusaji wa chakula. Collins Lusoti, TV47. That particular story by Collins Lusoti takes us to a fast short break. When we come back, I'll be telling you more about the HIV and AIDS response in the country. Stay with us. You are watching TV47, the home of untold stories. The secret to an instant glow and spotless skin. Acne C10 is a 10% pure vitamin C serum that effectively fades dark spots and clears dark patches. With a unique formulation, it is quickly absorbed deep into the skin to give optimal results. Acne C10, 10% pure vitamin C serum, safe on all skin types.
Discover a world full of opportunities, a place to build your skill and see the world in a different perspective. Sensei Institute of Technology is the home to the best practical courses, giving you hands-on experience to handle the world. We offer courses such as plant operator, plant mechanics, driving and trailer driving, CCTV and alarm installation, solar installation, electrical installation, motor vehicle mechanics and electronics, building construction technology, welding fabrication, roads and dam construction, hospitality courses, and many more. For you to join us, ensure you have your national ID card and be ready to enjoy the ride. Remember, my skills, my future at Sensei. Sensei College, my skills, my future. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Sisi ndio tunabeba swag hadi ndani ya pitch. Sisi ndio the fastest, the biggest, the strongest. They wonder why. Time waliland kucheza ball na nati, sisi tulikuwa mguu chuma. Ball ni sisi na sisi ni ball. It has always been a part of us. We are passionate, so loud, they had to tell us to keep it down. Na sasa, it's that time again. The time for us to step up. Tuwakumbushe why Waafrika wanashine kwa ligi za majuu. So if you love football, love Africa. Cheer Africa. Africa ni sisi. It has over 80,000 members, with its presence felt through 10 branches in Kiambu and Nairobi, with an asset base of 4 billion Kenya shillings. TAISACO was founded way back in 1992 by tea farmers. We decided to change the name from Kiambu Tea Growers Sacco now to TAISACO, so that we can be able to bring on board other sectors, civil servants, teachers. We have the M-banking service. Our members can be able to transact at the comfort of their homes. We have some in the US, Dubai, in the UK as well. Tai is the Kiswahili name for eagle. It has focus. Sikuwa na mashini hata moja, tulikuwa tunaosha na mikono. I was able kupata loan ya kwanza 80,000, nikanunua mashini ya kwanza. Nilienda nikapewa pesa ya loan, nikanunua ng'ombe, nikaongeza sababu nilikuwa na moja. TAISACO was that year's journey has been a game changer to all our members. We got 40 million from Tai with easy payment terms. I will not hesitate to recommend Tai to any business person. Tricent School of Medical Health Science and Technology is a premier training institute for market-driven courses. With state-of-the-art facilities, competent and dedicated members of staff, and linkages with the medical industry, you are assured of a bright future when you study with us. Enroll today in our campuses at Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay. TV47 and win Lotto. All you need to do is watch TV47 and send 50 shillings to the payable number 328328, account name TV47, to enter the draw. The more you play, the higher your chances of winning if you send 50 shillings to the payable number 328328, account name TV47. Win Lotto. Everyone's a winner. Remember, send 50 shillings to the payable number 328328, account name TV47, and win with TV47 and win Lotto. This has been authorized by the Betting Control and Licensing Board of Kenya. BCLB number *00885. Play responsibly, not for people under the age of 18. Sisi ndio tunabeba swag hadi ndani ya pitch. Sisi ndio the fastest, the biggest, the strongest. They wonder why. Time waliland kucheza ball na nati, sisi tulikuwa mguu chuma. Ball ni sisi na sisi ni ball. It has always been a part of us. We are passionate, so loud, they had to tell us to keep it down.
Na sasa, it's that time again. The time for us to step up. Tuwakumbushe why Waafrika wanashine kwa ligi za majuu. So if you love football, love Africa. Cheer Africa. Africa ni sisi. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts. The festivities have begun. And because umekuwa shabiki wetu from January, we come bearing gifts. Come na love, the gift of gratitude, and the spirit of good vibes. Bomba la Sana wishes you Merry Christmas and a Happy New Year. Sisi ndio tunabeba swag hadi ndani ya pitch. Sisi ndio the fastest, the biggest, the strongest. They wonder why. Time waliland kucheza ball na nati, sisi tulikuwa mguu chuma. Ball ni sisi na sisi ni ball. It has always been a part of us. We are passionate, so loud, they had to tell us to keep it down. Na sasa, it's that time again. The time for us to step up. Tuwakumbushe why Waafrika wanashine kwa ligi za majuu. So if you love football, love Africa. Cheer Africa. Africa ni sisi. You are watching TV47, the home of untold stories. Thank you for sticking around with the number one home of untold stories. Now listen to this next story. 3 decades ago, Kenya confirmed its first case of HIV/AIDS. Currently, the country has a youthful population that was born HIV positive, which has experienced a roller coaster of challenges, including stigma. Teenage girls who are born with the virus say they are forced to live a secret life as they're scared of being picked on as a result of their status. Sharon Baranga with more. Teenagehood is a stage in life where one gets to explore and discover themselves. But for many, like Mirabel and Mary, not their real names, it has been a period when life threw a curveball at them, one which they did not expect. The girls were born HIV positive. We met them in their neighborhood at Mukuru kwa Njenga, an informal settlement in Nairobi. For Mirabel, life was normal until she became sickly at the age of 12. Kwa na kohoa, I was weak, sikuwa na appetite yote. Then mamangu akanichukua akanipeleka hospitali nyingine inaitwa Coptic. Then after hapo ndio nikapimwa, nikapatikana niko HIV positive, ndio nikaanza medication. Mary's story is similar to that of Mirabel. Vile nilifika class 6, mamangu alingana shinda akichukua dawa, anaweka kwa kijiko alafu anaigonga inakuwa kama unga. Alafu ananipea. Sasa mimi namuuliza mama, mbona unanipatianga hizi dawa? Ananiambia uko na shida ya kifua. Sasa vile nilifika class 7 akaniambia aje, Nancy mtoto wangu, wewe nilishindwa kukuambia uko HIV positive kwa sababu ulikuwa mdogo. Sasa hii jueni mkubwa, acha sana nikwambie, wewe uko HIV positive. Na ulianza kugonjeka ukiwa mdogo, nilikuzaa nayo. The revelation of being HIV positive did not sit well with Mirabel and Mary. Nilikuwa nimekasirika, nikamwambia, mbona hukuniambia kitambo? Tukaanza kuquarrel, nikakasirika, nikalala nje. Ndio sana nikakuja the next day. Nikamwambia sorry, na nikamwambia nishamsamea. Nikamwambia ndameza tu dawa kama kawaida. It was sad. It was truly sad. Hata naweza kumbuka sikukula hiyo day. Appetite yote haikuwa. Mirabel, who is now 17 years old and in secondary school, is afraid of ever getting a partner in future due to her status. She also has another challenge, that of hiding and taking her medication while in school, an issue that Mary also has to live with and one that informs her decisions in life. Na labda tu shule hiyo ku maintain time
Juu najua ni kitu yenye nafanya kama nimejificha. Saa zingine watu wako wengi dom, inafaa niwaongoje watoke wote ndio nichukue dawa nimeze. Pia nikienda shule then I have those drugs kwa bagi yangu na immediately nimeingia shule nafaa kuchekiwa. Sasa inanibidi natengeneza tu mfuko zingine kwa uniform zenye nazieka. So hiyo time yenye nachekiwa walimu hawatazipata. Alafu siku za dom inspection ni mwalimu tu mmoja alikuwa anafanya dom inspection then akaona hizo dawa. Akaniuliza hizo dawa ni za, nikamwambia ni za kifua. Akachukua akasoma then akazirudisha. Saa sijui kali jua ama kujua. Tunaita mwenye ningana boyfriend. Sasa tulikuwa tuna nini ile yenye tuna meet jioni nikitoka shule. Sasa mimi nikaambia kuna kitu nataka kukuambia. Kaniambia ni nini? Nikaambia mimi niko HIV positive. Akaniambia aje hatuwezi endelea hadi nikusha niambukiza. Mimi nikaambia kama nimekuambukiza ndio kapime. Akasema ni sawa, akasema tuachane. Community health workers say the increase in the number of HIV infections, especially among young teenage girls, is a result of parents not disclosing the status of their children early enough. And so when they engage in unprotected sex, they end up transferring the virus to their peers. Akiwa HIV positive hata jiaccept mwenyewe. Atasema kama mimi niko na mbona nisipeane nisispread pia wengine wako na. So know yourself first, na ukipata uko nayo kenye naweza kuambia meza dawa utakuwa tu normal kama watu wengine and you will live longer than the other healthy people. Karibu. Susan Ateka, a community health volunteer who works closely with teenagers who are HIV positive in Mukuru Kwanjenga, has a cardinal assignment, that of ensuring the youth infected with HIV take their medication consistently and that their mental needs are well taken care of. Na pia mzazi, mtoto anafaa jue akiwa na miaka asifike 10 kama hajajua hizo dawa ni za nini, anza kumprepare. Kama una shida tunakusaidia kuprepare. Hata nawapea huyu mtoto wangu naambia Nancy enda mahali fulani uende usaidie nani kujua na meza dawa za nini, at least ndio waone wako same wako teenage wote na wanaweza ongea. So hiyo ndio tunapitia, tutatumia teenager kuambia teenager at least asifeel kwa peke yake. Tuko na life skills zenye wakifunga shule wanakuja pamoja wanafunzwa. Tuko na OTZ champion, ni msichana mwenye amemeza virusi, alizaliwa na virusi na amekuwa akona 20 years to 24 years. So huyo msichana ndio anasomesha wengine. Huyo wakati wanakuja na tuko na champions wengi, kuna Embakasi South, kuna wa Makadara, kuna wapi, so wanakujanga pamoja wanaambia hata mashule. Tumesha kwanza kama Makadara, watoto wangu wanasoma Makadara, kuna champion na Makadara ndani kwa mashule. Ingawa shule za gava zimekuwa ni tricky nyingi, lakini walimu wengi wanaelewa. Kama Embakasi Girls iko sawa, hata kuna Embakasi Girls tuko na 52 wenye wanatumia dawa, so kuna nyinyi huenda kuongelesha. Recent statistics showed that it is between that age of 14 years to 23 years that are now the rate is alarming. So those teenagers or the youth should not indulge a lot in those unprotected sex or in fact some of us when we were in school we were told sex is after marriage. What the youths are going through, and right now they have closed for 2 months. My advice to them is that they should not indulge in sex. They have to abstain. And if those that are doing it, we have what we call CDs, and we will be giving more information. I call upon the government to come up with a lot of information as far as HIV prevention is concerned. These kids that are giving birth without knowing their status, and their parents are aware of the status and they're not advising their children, they end up breastfeeding the kids, and once they breastfeed the kids, they are transferring that virus to the young ones. But if they get proper information, proper guidelines, the young one will be negative. Shida ya young girls, wale wenye bado wako pale wenye hatujarichi, kuna wale wenye wanakumeza dawa, wanafika makalo na mahali wanasema mimi sitameza, au wenye wanajiua. So unapata mtu ameacha dawa, kama sasa tuko na mmoja amepotea kwa 14 years. Amepotea hachukui dawa kabisa na ako tu kwa streets. So nilimuuliza siku moja, nilikutana nikamuuliza, Diana, mbona umepotea? Akaita mama yake mwanamke. Huyo mwanamke alinifukuza, hizo dawa nilimwachia ameze.
Sasa tunaenda mwezi wa 4. Na sasa mtoto msichana kama huyo ako kwa street kwa video na kwa hizo tu group. So unapata yeye bado atasambaza kwa sababu so long sabacha dawa na alianza virusi zitapanda. Wakati zinaamka atazidi akiambukiza wale wengine. I know of friends who have had this disease for more than 20 years. They are teachers, they are doctors, and they are doing well. Because one economical expert told me that when they are taking these ARVs, it elongates their life. And this is the only way they can make the economy running. Ukimeza dawa zako vizuri, utafika ile utaachieve ile dream yako. Utasoma vizuri. HIV ni condition. Wewe mwenyewe ukiacha kumeza dawa, utafika ile stage 4 ambayo ni AIDS. Ukifika pale kwa AIDS, actually huwezi fanya kitu. Utakuwa so tunampea hope, tunamwambia ni vizuri usome, ile dream yako utaachieve, kazi yako utafanya, utapata mchumba, utaolewa, utaoa, utafanya vitu zako za kawaida kama ule mtu mwingine wa kawaida. Juu ni condition. Alafu pia watu wenye wako na virusi na ufuatilia wenye wamekataa dawa, wenye wanaanza dawa na wakakataa, na pia hope, naambia kuna hope. Sababu mwenyewe nimemeza dawa kwa miaka 20. In its 2018 report, the National Syndemic Disease Control Council reported that the HIV prevalence among males and females aged 15 to 24 years was estimated at 1.34% and 2.61% in 2017, while the overall HIV prevalence was 1.98%, which means there were 184,718 young adults living with HIV in 2017. In that year, new HIV infections were approximately 52,800 across all ages, 44,800 among people above the age of 15 and 8,000 among children below 14 years. Kuna wasichana 22 wenye wanameza dawa, hao kuna miaka kuanzia 15 to 24 years. Sasa unajua hapo wakati msichana amefika hiyo teenage stage ndio inakuanga ni challenge ya msichana kama alijipata akimeza dawa. Joshali wengi unapata mama alikufa hakumwambia. Baba pia alikufa ama alikuwa single parent, anajipata kuna guardian. So unapata mtoto ni gumu sana kujua hii dawa ni ya nini. So huwa anaambiwa hii dawa ni ya kifua. So akifika wakati afika stage ya teenage anaanza kujidharau. Anaanza kujiuliza kwa nini nameza dawa. So akija pale kwetu huwa tunaongelesha, tunawaambia hii si mwisho wa maisha. Bado kuna maisha. In 2021, Kenya recorded 28 HIV-related deaths among 10 to 19-year-olds. To date, more than 2 million Kenyans have lost their lives due to AIDS-related illnesses. Sharon Baranga, TV47. TV47, the home of untold stories. Sisi ndio tunabeba swag hadi ndani ya pitch. Si ndio the fastest, the biggest, the strongest. They wonder why. Time waliland kucheza ball na Nati, sisi tulikuwa mguu chuma. Ball ni sisi na sisi ni ball. It has always been a part of us. We are passionate, so loud, they had to tell us to keep it down. Na sasa, it's that time again. The time for us to step up, tuwakumbushe why Waafrika wanashine kwa ligi za majuu. So if you love football, love Africa. Cheer Africa. Africa ni sisi. Hey! Kaluma King Herbal Lozenges zinazo nguvu maradufu kutuliza kikohozi, vidonda vya koo na mafua. Kaluma King ni shwari. Tika mama huyo muharifu kaiba kuku zangu, vifaranga wangu na mayai zote pia kabeba. Tika mama huyo. Maumivu yakizidi, muone daktari.
Do you dream of working in Germany as a health practitioner? Mount Kenya University, through its affiliate, Equip Africa Institute, has partnered with Hochschule Koblenz University of Applied Sciences, Germany, to train you in healthcare assistant for German hospitals. The training, which targets those who have cleared KCSE and have proficiency in German, will be conducted in 2 semesters, with successful candidates being guaranteed apprenticeship and job opportunities in partner German hospitals. January intake is in progress. At MKU, we have been making deliberate efforts to reduce inequalities by offering opportunities to all in order to bridge the gap of inequality in our society. Hello, Carlo! We continue to train job creators and guide our students to think outside the box. Watch the inspiring story of this academic giant on Friday, 9th December 2022 on TV47, starting at 8:45 a.m. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Mount Kenya. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. Since you're the fastest, the biggest, the strongest, they wonder why. Time waliland kucheza ball na nati, sisi tulikuwa mguu chuma. Ball ni sisi na sisi ni ball. It has always been a part of us. We are passionate, so loud, they had to tell us to keep it down. Na sasa, it's that time again. The time for us to step up. Tuwakumbushe why Waafrika wana shine kwa ligi za majuu. So if you love football, love Africa. Cheer Africa. Africa ni sisi. You are watching TV4.